Starfield yeni bölüm. Kaldığım yerden devam ediyorum. 4. bölüme geldik. Vallahi hikaye daha sallanıp uzaklanamadı da. Mars'a gittik. Mars'ta böyle bir devam diyelim. Yani bir ana görev diye Mars'a gittim. Öyle bir yan görev silsilesi düştü ki karşıma. Bitmiyor. Dedim ana görev neydi? Neredeyse onu unutacağım. Daha gezegen keşfedemedim. Gemiyi geliştiremedim. Doğru düzgün para biriktirmek gerekiyor gemi geliştirmek için. Onları yapmadım. Korsan gemileri ele geçirmem lazım. Bitmez oyun ama güzel oyun. Olsun. O konuda hiçbir şeyimiz yok. Mağduriyet yaşamayacağız. Şimdi bir görevimiz varmış. Bunu yapacağız. Ben şu bağlantımın son durumuna bir bakayım. Herhangi bir problem yok gibi gözüküyor. Twitch canlı yayını YouTube'a atıyorum. Tamam, okey. Problemsiz. Chat de burada. Oyunumuza devam edelim hadi. This is a nice ship. You're very lucky. If we want to find a place to stay while we're here, I've heard that the Hotel Voli is top-notch. Good day, Captain. See that shroud covering me on? Believe it or not, you're looking at the only city in the settled systems that powers itself from lightning. How about it? I'm sure you can find something. Don't worry, your ship's in good hands. Looks like some sort of checkpoint ahead. It's probably designed... See that shroud covering me on? Believe it or not, you're looking at the only city in the settled systems that powers itself from lightning. Yeah. Snippers picked up the Aurora you're carrying the second you stepped through. All right, get up slowly and turn around. Try to run, and we open fire. So, what was the plan? Smuggle the Aurora into Kira City or New Atlantis? No, I just forgot I was carrying it, so honest mistake, right? Can we just settle this right here? I can pay the usual. We don't make the rules. That's Administrator Bayou's job. Now, shut up and start walking. Move it. Let's go. I heard there's shortages over at Reliant Medical. Not great. Doc Manning better get his act together before the place shuts down. They fly.
You know, the ones left over from the colony war. Ryujin Industries is looking for the young, bright minds of the future. And now, a word from one of our sponsors. Well, with all signs pointing to the Astral Lounge, I suppose we should pay it a visit. Purely for exploratory purposes. I wonder how many poor souls who couldn't make it in New Atlantis ended up working at the fisheries in Neon. That's right. No. Hey, wait. You were there? When those security... Please, have a heart. You need to help me. Am I guilty? No. I mean, yes, yeah, I'm hypothetically... But who isn't, right? What's going on here is about more than some bullshit charges. Thank you. Oh God, I've lost my job. I've lost my creds, and if I don't square things with Yannick Legrand, I'll lose everything else. Everything. Yannick is expecting a package. Really not so legal. Don't worry, Yannick's loaded. I, don't. But... Oh, man. You must still got space dust between your ears. Yannick Legrand's got the best boot, and unlike Astral, it's priced for real people, not just... And he's the maker of blends, so he's the man. You are a regular lifesaver. You're solid. My crate's on Block 02 in Ebside. My authentication code is Alpha 3 Kilo 4. Just tell the manager and she'll key you in. The package is there, everything accounted for. Just take that to Yannick and hopefully... No problem. Careful around here. I have some sleep crate units available for rent. If you're struggling, sleep crates are the budget accommodation choice of Neon. It's tight, it's got a smell that's an acquired taste. If you're in the market for a sleep crate, they sadly sell themselves because they're... That they do. It's the family's dream. And when those families can no longer even afford us... Good for you. You can at least get some privacy that way. No weird stains, save the ones you spill.
And it just so happens we have a deluxe shipping crate that recently came on the market. Built for cargo, redesigned for people. It's an artist's way of saying less is more. Minimalism is about shedding life's excesses. All right, here's your key. Your sleep. You have the proper authorization code, and I'll let you in. I might even throw in a thank you. I got it. And authenticate. Before you go, I'm going out on a limb here and assuming your account's more flush. I've got some evicted crates set up to... Might be full of weak old chasm bass, or it could have... A brilliant piece of art. It celebrates when the colonists... The vids make it look stunning. All done in charcoal from the embers of their first fire. Well, so the story goes. Nice to be able to use my art history degree. Pro tip, when your parents say there ain't no use for a degree. In art school, I heard a rumor that Raphael's son sold Bailamos to some UC magnate. The fire was a cover-up. Imagining a piece of freestar history in some Deimos Corporation boardroom? Wars have started for less. Man, it's nice to talk about something real. You've made my day. Great. Unit C-203 is now key. Down here. Oh, how can these workers stand the smell of rotten fish and goodness knows what else? What I don't sell ends up in trouble. Yeah. I know this place stinks, but it's a living. Can you believe Xenofresh charges us a licensing fee?
Tevin Anastas has run into some trouble. Word to the wise. While we're here, you better stay off the Aurora. You don't want that drug scrambling your brains. I'm happy you've come by our showroom today. On behalf of Stroud, our company prides itself at we use grand. You can configure your desired space. I'm glad you enjoyed it. Feel free to have a look around. He's been to Neon a few times. What I can say is that, despite what's been reported by the media, actually, I've been working here for only 2 years. I could never relate to the type of clientele that purchases weapons. It was comfortable working under using, and so, here we are. Have a wonderful day. You don't need to wait. When you call them, Have you tried one of our advanced teller machines? I got plans. You're home away from home. Here. It's a dangerous galaxy. But here, we've got you covered. Our trained and certified Interesting. This district certainly provides evidence that Ryujin's influence has spread from their tower and out into the city. Gonna blow a hole in something? If you're here to buy, take a look around this. Oh, I don't know. Stuff. I've survived on me. My store, my room. If you don't like it, talk to Styx. He runs our, complaints.
That's more like it. You know, I'm sick. I mean, look at that graffiti they sprayed onto his chassis. If I could find the asshole. If you've got the credits. You'd do that? Huh. Look, it doesn't take a genius to figure out that I'm not the most... But this person took it too far, made it personal. Fine. It'll send him. The lowlife that did this to my buddy calls himself... Scare the crap out of this punk, and it'll teach... Warlord's one of the disciples. One of Neon's street. A few years back, the gang tried to break in here and rob my place, but Styx, he and his buddies have been harassing me ever since. Mostly. Warlord still swears he'll get even with me. And he came pretty damn close when he somehow managed. It feels like it's only a matter of time before he gets past Styx. I knew a guy a few years ago who ran up a hell of a tab with me. I'm talking thousands. One day the payment stopped, so I tracked him down. Found out since I had a legit claim, the city awarded me his property, which took me a few months to scrounge up the parts, but I'd say it. It's no big secret. I lost it fighting on the Freestar side during the... I was a ground pounder. Slogged it out in the trenches with the troops. They pulled me out of the wreckage, but the damage was done. I know you'll be surprised, but thanks to my sparkling personnel, that means I spend a lot of time talking to Styx and Mahalero. The net result is I end up talking to a machine. You ever get nightmares, Styx, about the war? I'm sorry. Package food? Check. Neuroamps? Oh yeah. Boost packs? Got those too. If you're looking for supplies, this is the place. Welcome to Newell's. If you're looking for it... Rosa Newell is my wife. Sieghart's Outfitters? Oh, come on. You don't have to... I understand that. But when you're dealing with a snake like Siegert, that man has absolutely... He skips merchant meetings and refuses to participate in... By standing up to the lowlifes who come in here expecting me to just hand over all of my money, I refuse to be run out of business or be forced. A lot of the merchants in Neon belong to us. It's nothing formal. It's just a bunch of us getting together to air our... Yeah, sure. If all you care about... Every payment Siegert makes validates Neon Security's corruption. Anyway, sorry. If you'll forgive the outburst and have a look around, I'm
Sure. Oh, okay. I'm a businessman. You help me with this? Just be careful when you're dealing with Seeger. The first time I brought up the subject, we got into a huge argument. Sigurd said he had every intention of paying Neon security and that it was final. After that, I tried to speak to him a few times, but he's always... It's obvious he has no intentions of talking to me anymore. I arrived in Neon almost, 20 years ago? I had gotten a job. After a few years, they moved me up to Kazanbas processing. She was my supervisor, but we hit it off right away. We've been in love. I'd say the majority of the guards are rotten, and the few who aren't simply take a paycheck and look the other way. They have Neon completely under their control. If it wasn't for the Freestar Rangers outpost. Thanks for stopping by our shop. Package smooth? Check. Neurolamps? Those specs? Got those too. Move along. Don't even bother with them. You didn't hear this from me. Neon's premier seller of all things incredible. Wake up, right now. If Benjamin Bayou's ego was as combustible as helium-3, he'd be able to provide enough fuel to power every ship in the settled systems. Let's, stay away from Ebside. The locals there don't exactly appreciate the tourists. Things around, too. There were so many facilities abandoned after the colony war. No. I mean, yes. Yannick's not but he stand up to his people. I guess it's come. I swear the guards were looking, but I don't know. This can't be happening. Another day, another shift. Look at you. Return to the Hotel Volai. Your home away from home here on Neon. Welcome to the Hotel Volai. Welcome to the Hotel Volai. I think you'll be pleasantly surprised that our luxury... We have finally appointed spacious suites, all feet. Best of all, each room is security protected with an encrypted password. That's the first. My hotel is completely free from Well, almost every business. They claim that it's because Neon occupies such a prime location. But I think you and I both... Indeed it does. And all it took was a doubt. But that's a story for another time. So, can I book... Maybe after you've rented a room for a few nights. I'm sorry.
I just need some time to see if I can trust you. You mean the stuff Bayou leaves out of the brochure? Neon has 4 main districts. The ones where Bayou wants you to spend your credit, those are the glitzy parts of town. Bayou Plaza is the section outside my doors from the Ikuchi Market, runs from the Starport Terminal to Ryujin Tower. Not quite. Then there's Upside, running the perimeter of the... Finally, you have the Underbelly, the working class's domain under our feet. Oh, you noticed that little thing? Yeah, that... First of all, you have the Astral Lounge, flowing with Aurora, attracting every tourist within light years of Olai. Then you have exorbitantly priced offices for every megacorp, besides Ryujin, with Xenofresh Fisheries square at the top. And like the cherry at the top of his ego sundae, Bayou's got his private penthouse. I don't even want to think about what goes on up there. No, I don't think so. Ebside's filled with a few decent clubs, like Madam's... Just watch your back. It's gang territory, which means Neon's... Most of the underbelly is taken up by Xenofresh and Generdyne's facilities, but there are a few hidden... Actually, I'd recommend checking out Off-World E. Sounds good. Let me... Oh, how nice! His daughter must be feeling very generous to be sent... Mr. Ovadia is in his room on the 3rd floor. I'll buzz him and let him know you're on your way. Welcome, off-worlder, to the Hotel Ulai. Your home away from home, here on Neon. We should stick to the main plaza, unless you like getting soaked by the rain. Red Heart. Well, let's make this quick. Of course it was. I should have not been so blind. You have no idea what you're doing. You need to tell me where she is this instant. My own daughter assaults me in my own home, steals my Now you think a friendly little chat is going to smooth it all? My daughter knows me well. Maybe she is serious. She would really put her own life at risk due to me. She puts me in... Belinda. Oh, I miss her. No. You're right. You don't know what you're talking about. Sorry, but I stand firm in my decision. Now, if you'll... Unless... If you tell me where she is hiding... You would threaten me? I'll kill you before you can beg for forgiveness. Damn it! I was hoping it wouldn't come to this. I'm gonna go down. Nice work. What else are you going to make? Hoş geldin. Gezegenlere uçarak gitmek mi? Yok ya. 7-8 saat. Yok ya, o kadar çılgın yapamam ya. Ben uzaya bile çıkınca direkt hızlı seyahat yapıyorum. Fazlasını bile yapmıyorum bu aralar. Ama işte uzaya çıktığın zaman da küçük yan görevler,
Gemi ele geçirmeler falan varmış galiba. Onlara girebiliyormuşsun. Bir sürü seçenek varmış da ben denemedim daha onları. Neymiş? Adam vallahi kendi hak etti. Yapmayacaktım adama bir şey. Böyle sıkalım da uyanmasın. Bakalım bina. İkinci kata da bakayım gezilecek bir yer varsa. Ya gemimi ele geçiremedim daha. Gemi satın almak zaten acayip pahalı oyunda. Öyle böyle değil yani. Tamam pekmez ah. Over at Kelcorp, she's too good for Are you Neon. here to book a room? Sounds like she's trying to help someone To or tell you the truth, Honestly, not really. kinda tuned her He out. won't hassle me, but there's nothing I can do about my guests being hassled. The last tenant I had was arrested for spitting on the street. As you can imagine, business is not Aa, Mars'tan yan görevini aldım. Başka gezegene geldim. Kafam döndü ya. expenses, but it still sucks. O da kiralayalım. Yep. Just one night or an extended. Üf, bir haftalık. Bir hafta değil. Fantastic. That'll give you plenty of. Crime rating of only 16%. Your safety is almost Bana We have choice accommodation. Maybe after you've rented a room. aldık ya abla. Sorry. Let me know if I can help you while you're visiting hotel Neon. Bullseye. Sleep with us. Yine görsellik hoşuma gitti ya. Bir Fallout gibi değil yani. Çok kötü durmuyor gözümde. Odamız var. Yani önceki oyunlardan görselliği bir kat daha iyi. Bir de ben Nexus modları falan yaptım. Bu DLSS yaması. Yo tabii canım bazı yerlerde çöp, orası doğru. Nexus modları falan yaptım ben. Şu an mesela ayarlarım nasıl? Ayarlar şu şekilde. Nexus mod high ayarlarını yükledim. DLSS olayını yükledim. Ultra'ya yükseğe çekebiliyorsun. FSR açık şekilde. Normalde Ultra'ya falan aldığımda 20 FPS'lerde sürünüyordu. Şimdi daha yüksekte. Ama bu ayar alt ayarlarda kullanılmayacak galiba. Bu Nexus modun kendi sitesinde anlatıyorlar. Forumlarda falan vardı. Bu şekilde yaptım. 2K'da kurtarıyor. Tamam, uyuduk da odamız var bir hafta. Bağımız da var. Para da kalmadı. Gemi alamadım. Gemi ya. Hani insan bir gemi alır ya bir tane bile gemi. Uyduruk bir gemi var ya. Ne güzel gemiler. Bir tane kırmızı gemi gördüm. Hem yük kapasitesi çok iyi. Welcome off-worlder to the hotel Bullseye. Ettik ya odamızı ziyaret. Yo, grafikler aynı. Orası doğru da en azından da FPS dalgalanmasını engelleyen modu kullanmak gerekiyormuş. Yatağı kullandık. Uyuduk da. Rest well, I hope. Ah, bunlar var. Ettik ya ziyaret odamızı. Görev neredeyim? Aynı yerde, tamam. Yo. Ha, savaş lordunu öldürü seçeyim ben önce, dur. O daha yakın. Bu burada. Nerelerde geziyorum? Şu an ana görev falan unuttum. Ana görev ne yapıyordum ben? Niye buralardayım? Acayip bir... Bu kadar görev verilir mi bir oyuna ya?
Ama o Nexus mod olayı hoşuma gitti. Daha iyisi gelecektir elbet. En azından ilk yüklediğime göre daha iyi. FPS'ler benim açımda. 25'e FPS düştüğünü görmüştüm. Şu anda 47, 48. Tabii düşüyor, düşmüyor değil bazı yerlerde. 50. Ultra'da. Okay, let's settle this Ha, once and şuymuş. for all. Velocity You like art? Chimera. You kidding? Chimera, all day. Why do you think You should see the tag job on the robot at Neon. Oh, Chimera's nice, but velocity. Are you in a gang? You sound like a middle-aged... Yeah, See, you I'm just in a moved gang. down your third velocity and you're out cold. Euphoric is By home the for third people chimera, like you're us. floating. Aksiyon yani üf oyunda. Neredeyse yok denecek kadar az şu anda benim için. Now I haven't killed anyone. Bir de ben karakterimi diyaloglar üzerine açtım. I learned to mix a drink like that anyway. Only when I have a nice... Diyalog pencereleri daha fazla çıkıyor karşıma bu yüzden belki de. Ama oynatır. Ben oyunu beğendim yani. I dressed up his toy real... Bir kere bitirip üstüne New Game Plus yapılır yani. Daha iyi yamalar aldıkça oyun. Belki 2 yıl sonra alır. We tried to rob his store and reload our crew. That's when his little toy unloaded on us. Lost some good disciples in that group. If anything, I thought it was pretty clever. If I trashed it, it'd sting for a bit, but he'd get over it. So I took a can of spray paint, but now every time that Cyclops opens up that eye, he's gonna see my art on his... Ya güncelleme ne mod gelecekmiş. Mod desteği falan gelecekmiş güya. Resmi mod yapılabilecekmiş. O tarzda belki. Ha işte mod güncellemesi. Bethesda'dan beklemiyorum da. And what makes you think I will? Bakalım diyalog karakterimizi nasıl açacağız. Get bent. Aa kabul etmedi. Yeah, Bunu kabul etti. crazy. Never know what he might... Doğru güncelleme gelmedi değil mi oyuna hiç? Yüklediğimizden beri. Ben şey bekliyordum en azından hani sipariş verip de oynayanlardan sonra biz yüklediğimizde bir güncelleme alır. Kaç gündür güncelleme yok değil mi? 3 gündür. Normalde ilk gün Day One Pac-Man öyle bir şey alırdı oyunlar. I can't believe I'm actually considering it. Bakalım benim karakter diyalog üzerine nasıl başaracağız? The old Cyclops got us outgunned, that's for sure. Başardık. All right. Sakin sakin gidip Cyclops is one thing, but I know better than... adamı öldürmeden çözdük. Normalde öldürüp de halledebiliyordum. Model A shredded my gun arm. I can't aim straight, let alone paint. Ha ya 4000 serisiyle de FPS sorunu yaşayanları okudum forumlarda. Tamam, adamı öldürmeden çözdük. If that old Cyclops knows what's good. Take it easy. Bak şimdi hoppa görev çıkacak bunda. Please, make yourself comfortable. Kendi ayağına sıkıyor onlar da öyle şey mi olur? Or perhaps 4000 serisi kullananlar bile memnun değil oyunun lounge. FPS'lerinden. You can enjoy Biri yazmış 5000 serisi ekran kartları çıksın 2 yıl sonra öyle oynayacağım oyun demiş. Dalga geçiyor artık insanlar. Customers 5000 serisi diyor. our lounge because they desire a more relaxed and Ha, subdued nerelere geldik biz? journey as they experience. Tam Fallout'tan fırlamış bir karakter saç yapısı. We have no blaring music, no Gemi bulabildin mi? Gemi bordrolama nasıl yapılıyor ya? Gemiyi uzayda görüp de gemiyi patlatmadan ele geçirme olayını yapacağız. Ele geçirip nereye gideceğiz? Daha onu çözemedim ben. Sorry, no. Aurora sales are only permitted through the Astral Lounge. We simply provide a safe haven for you to enjoy it in peace. If you desire access to the lounge, you can purchase admittance for a completely reasonable... Gemimi L şeklinde mi? Otherwise, you'll... Bildiğin L harfi. Listen to Nasıl uçacak o gemi? Kanatları perhaps enjoy a chimera. Sonra ateşleyicileri yanlara koyarım. Allah Allah onu araştırayım. L şeklinde gemi yaparsam beni vuramıyorlar. Ben gemimi L'ye benzetirim o zaman ya. Bir tane gemi yaparım. Biraz da çıkıntı yaparım böyle yanına. Allah Allah. Not only will you be able to experience one of the most Bir exclusive yerlere geldik galiba. Para mara istiyor. Bir ortam bir şeyler olacak az sonra. our
private bar. Hangi gezegende olduğumu da bilmiyorum bu arada. Neon gezegeni. Bartender down there is a personal friend of mine. It's a specialty alcoholic beverage only served here at Euphorica. I'm O da sure L'nin kısmına geliyor. a wise choice. Şey yaptık ama 5000 lira verdik. Please let us know of anything in the lounge. If you need anything else, please don't hesitate to ask. Of course, I recommend our house specialty, the Chimera. Doğru, kanat ortada kalacak. Ben odak dışıyım. Drink that I believe you find Aa, quite delightful. gemide bir şeye benzemez öyle de ama denemek lazım. Consists of mild cold soap. The initial mildness of Chimera slowly. This sweetness braces the palate. Don't Dur. forget to ask Q to see our special menu. Yeni bir yere mi gidiyor? Oğlum ne biçim ortama geldim. What can I get for you? Hello there. On behalf of Euphorica, I'll be happy to provide whatever you need. Can I get you anything? Perhaps I could interest you in a visit to the members' lounge? Yes. Well, due to the extreme exclusivity of the members' lounge, you can rest assured that purchasing Aurora from this is Please let me know if they excellent. Geçiyoruz ama We have plenty for purchase. ben gemi ele geçirmek istiyorum. Gemi. Elimdeki gemi çok yavaş. So feel free. O yüzden hiç uçukla uğraşmıyorum. Direkt gezegenler arası hızlı seyahat yapıyorum. Begging your pardon, I find that fraternizing with the customers can lead to problems. I prefer no offense intended. Thank you. Let me know if I can help in any other way. Ortası boş kare. Bak o da güzelmiş ha. Ya benim beğendiğim bütün savaş gemileri de şöyle ortası bildiğin uzay gemisi ya. Star Wars'tan fırlamış gibi gemiler buldum ama hepsi de pahalı. Ama onlar da yok olur. Everything we serve is guaranteed. Aura. Aa. Aldım bir tane. Ne işe yarıyor bilmiyorum. Kafayı bulacağız galiba. Garip bir madde aldık. Ya yok ya. Onların umurunda olmamış ya. Please, let me know if you'd like any Aurora. Ama yine de her türlü satacaklar. Orası belli yani. Ne olur bu oyun mesela benim için? İleride Skyrim gibi aynen. Oyunun fiyatı düşerse, düştükten sonra Steam tarafına belki alırım. Ama şey var mı değil mi? Save dosyası da aktarılabiliyormuş galiba. İki Steam ve Game Pass arasında aktarma olacakmış. Şimdi ben ne yaptım bilmiyorum oyunda. Dur ha. Ha buna geri dönüyoruz tamam. Not sure how much. Hoppa oradan mı? Nereden? Burası da garip bir gezegen böyle sular. Bu benim gemiden aşağı. Aa, benim gemiymiş. Yo, indirim görmesini isterim. Alırım. Yani indirim görürse ya tabii bir 2 yıl sonra falan görür. Almak istediğim oyunlardan biri o. En azından Steam'de dursun. Save dosyası da aktarılabiliyorsa alırım Steam'deki save dosyası şeydekini, Xbox dosyayı işte. Direkt şeye geçiririm. Steam'e geçiririm. Orada kayıtlı kalsın. Yeah? What do you want? Good work. I hope you made him Steam'de fiyatı iyi ya ama düşerse iyi olacak ileride. İndirim görürse. good. I bet that punk shit his pants when you threatened him. Thanks. Styx is gonna get a new paint job. Ha, o da doğru. Belki hani He's gonna look brand new. Xbox hesabını bağlamalı oluyor olsa. Para güzel. Paramız oldu. O. Değil mi? Cyberpunk görüyor galiba. Galiba Cyberpunk bir tek bilgisayardaki save dosyasını PlayStation'da görmedi. Öyle hatırlıyorum.
Benim değil mi? Bir tek iki dosya arası transfer etmeyebilir galiba. Cyberpunk'ta eğer görüyorsa iyi olur o da. Şimdi değil mi? Değil mi? Tamam, bilgisayarda görüyor da bilgisayar arası, PlayStation arası görmüyor Cyberpunk ne yazık ki. Neredeymiş bu? Aşağıya. Elimdeki maddeyle hızlı seyahat yapamıyorum. Elimdeki illegal madde. Onu ben kafayı yiyeceğim. Kullanmam lazım o zaman. Dur. Envanter, yeni öğeler. Şu. Heh. Bunu... Oh. Galiba bizim. Yaptı ama yallah yaptı bir şey. Oğlum Aurora'ya sahipken diyorum ben onu içmedim mi? Ne yaptım? Oo, karakterin kafa bir güzel oldu. Ben yanlış bir şey içmişim. Oh gittik. Zararlı maddeymiş. İçmememiz lazımmış. Demek ki zararlı madde işte. Ve hangi görevi işaretledim ya? Burada şu görevler var. Doc Manik'le görüşün. Şu Doc Manik'i bir alayım ben. Buradayım şurada. Quick piece of advice. We hear the name Benjamin Bayou, and we should duck the other way. Fast. Is it that obvious? Yeah, haven't zoned in like... Doktor seninle konuşmaya geldim ha. Another pores. All right. Tell me what happened to you. Aura içince doktor görevi açıldı. Ha bak yeni bir şey çıktı. Aura demek ki bu ortamın yasaklı hani maddesi işte. O maddelerden. That means the user needs larger and larger doses in order to feel it. Hadi be. Eventually the doses get so incredible. Görmemiz lazımmış. Worked for you. I hope it works for me. Oh, you're certainly welcome to take a look, but Can't get a fix. I'll just rest until the doc's ready. I can assure you it isn't by choice. Vay See, vay. I'm a bit at odds with the current administrator of NIA. We've argued about it on more than one occasion, and always. Then you understand what I'm up. Aşırı bir konuşma var ya. At this point, I've resorted to asking anyone that has a ship registered outside of the Volai system. I pay them for the supplies, of course, but it's the only way I can sneak them. Now, if there's anything else I can do for you. So you're an empath. Very few people have this gift. There have been some clinical trials on a regiment that it's perfectly safe. Yok empatiyi kaldırma. 10.000 yok empati kalsın. Abi dur bitmedi empati kalsın. Uzaylı ve empati. Kaldırınca bir daha geri alamıyormuşsun bunları. Bunları kaldır. Bir kere uzaylı DNA'sını kaldırırsan geri alamıyorsun diye okumuştum. O yüzden ellemeyin diyorlar. This causes significant sensory hallucinations, both auditory. As you can imagine, this state is highly addictive, and the user gets stuck in it. That would be amazingly helpful. Oh, and I'll pay you directly for the supplies, of course.
I use the proceeds from my paying customers. Demek ki ben empati karakter yetenek bilmem ne açtım karakterime başta açarken. Aşırı diyalog ondan mı çıkıyor? Daha da çıkacak mı? The cots here at the facility are actually quite Fitness şey mi? Stamina değil mi? Valla ben %10 arttırdım oksijeni ama ondan sonra yok bilmem ne yap koş ıvır zıvır diyor. Ağırlık kaldırma oluyor önemli ya. As long as packages aren't coming off a commercial. %145 şu an benim üstümdeki. 135 mi neydi? That's why this has to be done Ya slowly. en ufak şeyde üstümüz başımız doluyor zaten. Don't worry about me. You just watch yourself. Anyway, I have a contact. Hadi ya olduğun yerde koşarak mı? O da iyiymiş. Happy heading. Thank you so much for doing this. Deneyeyim o zaman onu. Yayın dışında şöyle bir vakit geçirmelik. Level kasayım bari. Dev verdi ya. All right. I see nothing here that needs healing. Nothing physical. Huh. Well, it's people have been using for, say, 2 years. But there are others who have been addicted pretty much all their adult life. We both apprenticed under Mary Bir Carter. tane yasaklı madde aldık. Onu içti karakter. İçtikten sonra doktora gittik. Doktorda yan görev çıktı. Yan görev yaparken doktorla konuşuyoruz. Ya oyunda amelilik yapmaya razıyım ben. I almost felt Hayat simülasyonu gibi oyun oynuyoruz. Ama güzel. But I knew. Reached out to her a few months ago when I ran. CD proje ya onlar çıkarsa zaten 0'a 0 alırdı yani. Neydi o yüzlerinden 10 falan bile vermezlerdi. I have a few items left. Para kalmadı, azaldı para. Bedenin bağımlılığını azaltan buymuş. Dur bundan bir tane alalım. I'm sure I have something. Yo var. Mesela beni aksiyona gönderdi. Adamı öldürmedim. Diyalogla hallettim. Öldür seçeneği de var bende. Ben karakteri de dedim ya konuşma üzerine açmıştım benim karakteri. Dedim ben bunu yapayım dur. Nereye gönderiyor beni? Görev neredeymiş? Abi oraya gidemem ben şimdi o. Çok uzak orası. Heh tamam. Buraya gideyim. Önce isteğe bağlı görevi yapayım. Seyahat edeyim. Sonra bir tarafa gideyim. Fill out an application today to become part of the most advanced technology corporation in the settled systems. Uzbeks. Got those two. If you'd like to buy something, I'd be happy to help. Welcome to Newell's. Let me know if you... Oh my, do I? That's awful. You'll have to excuse me. With all the ruckus my husband's been making at the merchant... Poor old man has himself mixed up in a foolish crusade. I don't believe he is. No. Git karı koca tüccarın yan görevini yapıyoruz şimdi de. He's probably doing what he had. Just, please don't tell James I said that. I have no idea. Anytime the subject comes up, it turns... Frankly, he's so obsessed with this Dietrich situation. It's just a feeling. Yine de oyun oynattırıyor ya. İlerliyor, güzel ilerliyor. Paying off Neon security because he has no... Zaman kaybı olmuyor. I can't afford to fight back like my husband expects. Well, thank you. I can't remember the last time a total... Arada böyle oyunlara ihtiyaç var oynamak için. Offered to help. It would be so lovely to see Ya my... Skyrim'in grafikleri eskidi. Fallout da eski. Tamam bu da eski gibi. Çok iyi durmuyor ama yine de
Now all I see is worry on his face. I suppose you can speak with him about it if you like. Ne satıyormuş I bakalım. hope you find what you need. Uzay kıyafeti alma derdim yok. Konfeksiyonlar güzel duruyor. Beyazını aldım bunu. Valla Zelda güçlü bir oyun. İkinci oyun olarak. Baldur's Gate çok iyi duruyor. Baldur's Gate bende var. 250 lira zamanında mı? 200 lira zamanında almıştım onu. Ama oynamadım. Hem yaza geldi, sıcaktı. Bir de 3. chapter'dan sonra 3. act mi diyorlar, bir şey diyorlarmış. Oradan sonra biraz da bir FPS düşüşü oluyormuş. Bir de çok uzun oyun ya. Onu mutlaka oynamak istiyorum yani. Of, pahalıymış. Alamayız. Bence de Zelda önde duruyor. Zelda'ya yeni mekanik ama Zelda oynamak da lazım onda. Yani diyelim 10 tane ödül varsa paylaşırlar kendi aralarında bu ödülü. Görsellik, müzik, oynanış diye ikisi de paylaşacaklar. O arada Spider-Man 2 çıkacak. Ona da bir şeyler verirler. We all do what we have to do to survive in this wretched city. Resident Evil 4 var. Unfortunately, my husband is convinced that fighting City Hall is the way to solve all. Zelda bence de yükseklerde olacak ya. I think he's wrong. Konuştuk. Oh, he'll be so upset for me telling you this. James and I used to work on the Chasm Basket. Belki ona bir ödül verir, müzik ödülü verirler, bir şey verirler. Seslendirme olur, dublaj olur. Öyle ödüllerde çıkarttılar ya. Yılın ödülü oyunu değil de. Aman Japonlar kırılmasın, bozulmasınlar diye. Find James inside a storage vat. Up to his shoulders instinct. I had to walk him to the showers, strip his work clothes and hose him down. After the shift ended, we went out for a Terra brew and talked. A year later, stop by again soon. Advanced technology corporation in the center of the world, unlike any other. Ama güzel bir sene ya. Sene 2023 çok oyun birikiyor. Seneye de oyun çıkmaz. Bu sene birikenlerle gideriz elde. Welcome to Sickhart's Outfitters. Everything you need to That actually sounds I can promise you, I'm not just using hyperbole to get your business. I've spent years perfecting my business by polling. 2018'de RDR2 vardı. God of War vardı galiba çıktığında. En büyük rakipler. Bu sene Spider-Man 2'nin de rakipleri güçlü. You won't be disappointed. Am I? Forgive me. I tend to forget how annoying that can be. I have a lot of overhead in this place and this is a prime spot right next to the spaceport. Sure, and going in, I expected it to be. Baldur's Gate hak ediyor ya. İzlediğim kadarıyla hikaye anlatımı, görsellik. Mesela izometrik diye değil mi oyun? Öyle deniyor onlara. Kontrol cihazı bağlayınca oyuna direkt bu tarz bir neydi? 3. şahıs bakış açısına mı ne geçiyormuş? Çok güzel oluyormuş. Zelda diğer oyuna benziyor ama çok güzel mekanikler de eklemişler. Normalde Zelda'da yerin altı ve yerin üstü o kadar çok değil mi? Yoktu ilk bir öncekinde yoktu. Sadece yüzey vardı. Yeni nesneler yapmalar. Bilmiyorum ya. Lobi işleri bunlar. Bu alamaz. Buna ödül vermezler. Baldur's Gate bir de bitmiyor. O kadar uzun oyun yapmışlar ki ilk chapter'ı, ilk bölümü geçmek bile insanların kaç saatini almış. Çok zorlu diyorlar. Yes, I'm aware of James's objections. That's partly why I don't go to the meetings.
But if I don't pay Dexler, I'll lose my business. And what good for joining the Ya Alliance? belki yükleme, tabii yani yükleme ekranları bu devirde sadece kapıdan geçme. If they want to O. fight Neon security, they can. But I need to protect my livelihood. Bunlar kendi değil mi motorlarını kullanıyorlar. Gidip de daha güncel motor niye almıyorlarsa. Owen Dexler is head of Neon security. But he is less concerned with Ya buna bir ödül verirlerse şaşarım. Ne ödül verecekler? Müzik mi? Hayır. Görsellik mi? Hayır. Hikaye anlatımı. Çok diyalog var. Açık dünya. Baldur's Gate daha güzel açık dünya gibi ya da Zelda. It's fine in theory, but corruption is an institution here. What can a single alliance do to stop what's built? I don't want to seem like a defeatist, but frankly, easy for him to say. He doesn't have. If I don't pay Dexler, I might lose my inventory. And why is that? İkna başladı. Bu acaba benim seçtiğim karakter özel mi böyle çıkıyor? Mesela sen farklı ya da başkası farklı bir özellik seçince başta bu kadar ikna kabiliyeti ekranı çıkıyor mu? I don't. The man is as corrupt as they come, and that's saying. Çıkmıyor değil mi? Tamam, o zaman en başta benim seçtiğim karakter yapısından kaynaklı bu kadar çok çıktı bende. Orayı açmaz da. Ben bir kere beni ikna edemedim ama onun dışında korsanları ikna ettim. Spoiler vermeyeyim, bir gemiye çıktım. Ya öldürecektim onları. İkna ettim korsan liderlerini. Birini daha 3-4 görevde ikna ettim. Bir yerde bir iknayı kaçırdım. Yanlış yaptım. Mesela bak, yanlış hareket. İkili ikna var. Etmeyecek büyük ihtimalle. Kabul etti. Bak mesela. Maybe I shouldn't be so quick to dismiss it. Okay, you've convinced me. I will stop paying Dexler his safety assurance fee. Ben korsanları ikna ettim. Gemilerinde bir şeyler bulurum. Gemiyi ele geçiririm belki diye. Gemiyi ele geçiremedim. Kaydetmiştim. Save'leyip bir daha denedim. Öldürdüm hepsini. Üzerlerinden düşenlere baktım. Çok da değerli değilmiş. Korsanların bir gemide bir tanesini ikna ettim. Çünkü ileride belki o korsanlar karşıma çıkıp işime yararlar diye. Bilemedim yani, işime yararlar, bir şey bulurum diye. Don't worry. I'll stop making the payments to Drexler. My dear mother would have said the same thing. Ben 2-3 kere aksiyona girdim yani. Bu kadar oynadım bu oyunu. Onlar da 30 saniye sürdü. But I've always been quite stubborn. It has not always been easy. Tak 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 bitiyor. You won't find another store like mine on Neon. So please support. Bakalım bu adam ne satıyor. Allah. Benimkiler daha güzel. Konfeksiyona bakalım. Aldım ben bunları çoğunu ya. Aa bak, bu güzelmiş. Ya yapay zeka çok kötü ya. Bir tane korsan öldürmem gerekiyor. Dolabın üstüne çıkmış. Adamı arıyorum. Ateş ediyor bana birisi. Yerini bilemiyorum. Dolabın üstünde. Ne ara o dolaba tırmandığında bana ateş ediyorsun. Siper de almıyor. Bu güzelmiş ya. Al. Bir tane dursun. Aa, ceket de güzelmiş. Tek var. Salla. Oo, altınlı mı altınlı valla. Bak, enerji ve emile. Oo bak, bunu da alıyoruz. Ya yapay zekayı bulamıyorum ya. Nerelere gittiklerini bile göremiyorum. Dribble asker. Tamam. Ya
Ya firma bari bir güncelleme getirse, şöyle bir işe yarar bir şey yapsalar. Bir dakika. Şimdi envanter. Bundan kurtulalım da. Güzel duruyor. Bunu da bir kaldırayım üstümden. Hoppa. Şöyle bir şeklimiz olsun ya biraz. Bir de teleport oldu. Ya firma bir güncelleme yapar da böyle bir ayda bir yapar, 2 ayda bir yapar. Ya da daha önce bu firmanın oyunlarında güncelleme oluyor muydu? Zahmet edip bize bir şeyler getiriyorlar mıydı? Sıra bak, ben neredeyim, nerede alıyor diyorlar. Eğer hiç güncelleme gelmezse Nexus modlara kaldık. Meanwhile, I was so damn stubborn, I made this whole thing harder than... Given you almost went blind, working with half a kilo of fish guts in your eye. Burası da balıkçı gezegeni galiba. Çok büyük balıklar var gezegende. Yakalamışlar büyük büyük balinalar. Nerede olduğumu bilmiyorum şu anda. Hangi galaksinin hangi gezegenindeyim? The Merchants Alliance is finally united. Ha, öncesinde öyle bug'ları da düzeltmiyorlar ha. But it's a start. Kaldık öyle. Paramızı da aldık. Ama atmosfer güzel ya. Bir cyberpunk gibi. Böyle bir değişik bir ortam. İlgimi çekiyor yani. Bu başka gezegende. Buraya gitmiyoruz. Skyrim'de yapmışlardı değil mi? O zaman ne olmuştu? Güncelleme mi gelmişti ona? İyileştirme yapmışlardı galiba. Bu neredeymiş? Oo, başka diyarlarda. Ha, bizim buradaymış, tamam. Tamam buradaymış. Korktum bir an. Buradaymış. Seyahat edelim. Hoş geldin. İyiyim, sağ ol. Sen nasılsın? Aa, değil mi? Skyrim'e gelmişti galiba. Benim Steam'deki Skyrim öyleydi. Bilmem ne Edition mı? Zart Zurt Edition mı? Ya, bu oyun Steam'de alınır ama çok sonra alınır. Ha, değil mi? Sen isim değiştirdim diyordun, bir şeyler diyordun. Ne oldu? Artık böyle mi gideceksin? Ben nereye gidiyorum bu arada bilmiyorum. Burası sulu gezegen. Dur bakalım, gezegenin özelliği ne? Faunasını bulmamışız. Balıklar falan vardır bunda. İyi yapmışsın ya Twitch. Sen sınav bir şeyler diyordun. Ne yaptın, ne ettin? Bir dakika, buraya mı gireceğiz? İyidir inşallah. İstediklerin olmuştur. Ne aldık? Nereye aldık biz şimdi bunu? Ne oynuyorsun bu? Ha? Var mı? Sleep crates for rent. It's tight, but it's home. Our trained and certified physicians are qualified to... I know your type. Free-wheeling space ace. Careful screwing with the security around here. These idiots aren't quite as honest as the Free Star Rangers. Miserable hermit on a keel. Ah, customer. Feel free to spend your credits.
or get the hell out. No. Your pick. I think he finally ran out of... Yeah? You need something? If you're here for blend, I just had a new batch come in last night. Did you even bother to look at the shop's name before you stumbled in here? Legrand's Liquors? No? Okay, let me help you out then. So I'm Legrand. Then you gotta be new in Neon, because it's only the most popular drink in the city. You should try one. I guarantee that once... Huh? Okay, suit yourself. But you... Look, I don't have time for chit. As soon as word gets out, Blend is back in... What are you, the nosy type? Why do you care? But if you must know, business? So are you going to buy any? No, are you crazy? I've got a captive audience here. Blend is part of the Neon charm. It's iconic. Probably because you can't buy it anywhere else except at my shop. And I mean anywhere. As in the entire settled systems. It's got a special... What? Wait, do you... Let's get one thing straight. The recipe for blend... If that's a letdown for you, then all... Oh, yeah, right. You're with Nasher. I see the family resemblance. I know he got pinched. So if you are some undercover Yannick's no one's mark. Well, Nesher wouldn't work with it. Wait, you said package? So Nesher came through. Maybe he's less crappy than... Who am I kidding? He's a bottom feeder. Take the creds. I am known... Are you now? You look like talent. See, you are looking at the one and only maker. The kick is the problem. But you may be a solution. Oh, it is Yannick's claim to fame. Yes, the Astral Lounge blend is meant for the crate rats, and it is hard alcohol with a twist. The twist is Aurora, okay? Everyone suspects, then they are right. You deliver the package for our good friend Neshar, you get things done, and I just got a feeling about you. Plus, need to act fast before everything goes to hell. Ah, and Blend needs Aurora, yes? And Aurora is totally... If the Rangers catch you with Aurora on a ship, whoop, and if the great Benjamin Bayou finds out. But so far, and together, we can keep making load. This man thinks he owns me, but he is too good to look in the gutters where the real people live.
so Yannick can carve out his own kingdom and screw Bayu. Very. Nesher's worthless to me now. Loyal. And my other employee? I think it is time Felix said. Or maybe he tragically falls into the ocean, I don't care which. But Felix. Felix is a mess. He's been getting worse. And the thing... it is called delegation. You make the right call. As long as our hands don't get too dirty, I suppose we can help out this Yannick character. Felix sacks up in some dim... You good? Whoa. Bad part of town, buddy. I'm gonna do you a favor. Head back to Bayou Plaza before the disciple... A gang. Worst gang there is. They'll stab you. And that's not a hyper whatchamacallit. Hey, it's your ass, not mine on the line. Us crate rats used to think the Ebside strikers were awful. But kinda wish they weren't just holed up in Madame Sauvage's. I mean, yeah, they'll rob you blind, but they're bad news. But well, you'll find them at Madame Sauvage's. So, for being so helpful, chance, what with the disciples and all, have a heart. Security's got his eyes on Saburo Okadigbo. That guy's trouble for the status quo. There are a ton of distractions in Neon, so I expect you to be on your best behavior. You were awesome! Did you see her? Yannick came through! That asshole What? Yannick's off-world? Just pack up and go? No. Tell you what. Screw Yannick! And screw you too! Oh, I feel so honored to know you and how you're saving me from my own damn life.
You expect me to just... All right! Sheesh. Bedside's a bad place for tourists these days. Quick piece of advice. We hear the name Benjamin Bayou, and we should duck the other way. Fast. Ah, here for some blend? Can't blame you. Best drink in the settled systems. Hey there. You deal with Felix yet? Not happily. Not many options. Shit. You get results. Like so. Now, new business plan. Well, Yannick's blend is running. What we need is Aurora. And there's only one place to... Nasher worked there and had a secret contact. He said he wanted to protect them, that it was safer if no one knew. No matter how I pressed him, he'd clam up. Very frustrating. So, it is time for you to become a productive member of society and get a job at Xenofresh. And here are some superb and very legitimate credentials. And your new name is... Riley Chernyshevsky. Ah, nice to meet you, Riley. So you apply there to work in production. Oh, you know how to make amp, yes? Simple recipe. They expect applicants to know basic chemistry. Amp is steroid. Very...
Nishar said one of the interview questions is about this. Of course they will. Only the best for my junior, very junior partner. Actually associate, more. Use the research station over there and analyze these. So you need to put on your best suit, Riley, and make a good impression. Nishar's contact should be looking for someone like you. So find... Sure you don't want some extra blend for the road? Kamera gidip gelmiş de. Anlamadım nasıl olduğunu. Tamam, şimdi bunu yapmak zor. Kalsın. Bu dersek nereye gidiyor? Ah. Göreve gidebiliriz. Görev aldık, devam ediyoruz. Ebside's a bad place for tourists these days. Ne haltlar dönecek bakalım gitti. Look, I ain't gonna stand around all day, right? What are you looking at? This? Only the upstairs. Don't bother my car. Fine, upstairs. That's... yeah, back in the day, yeah, used to be people were afraid of the strikers. We had a name, got it? Now the disciples got us penned up in this loud... Andrea! Fine, fine. Do you have anything else, or... I mean, the strikers will rob you blind, and if you back us in a corner, you're gonna bleed. But the disciples? Pfft, total nut job. And the only people that kept them from getting out of control? We were one of the big dogs. We could take what we wanted and no one gave us shit. And Briggs? Total class act. Not a psycho like the disciples. Now look at us. You
You are really, really weird. So you stroll in here and want to meet with Briggs? The nerve. Maybe you should meet with the business end of my ship. No blood in my shop, Andrea. I'm this close to tossing the lot of you out on the street. Fine, fine already. Oh, nothing. Joining us now. You know, I'll just do that. Right. This ought to be good. You didn't see. Astral Lounge, Euphorica, blah, blah, blah. This place is where it's at. Who's this? Someone says they might want to join. A recruit? Strikers look out for one another, right? I know, right? Savage says we can't go killing people around here anymore. We shouldn't be doing that anyhow. You want to join us? Not some daring adventure bullshit you can... People that come to us. That's smart. Let me tell you about us. What makes the Strikers different is we're fam. It's us against every goddamn thing the world can throw at us. If you're in, we'll go through hell and back for you. It's been a little too much of that hell going round. Vogel, not the time. We do everything we can to make sure everyone's got a roof overhead and fish in them. I prefer we fleece the marks, not kill them. But Ebside is where all the loser and sad stories end up once Neon in. Surviving here ain't easy. Sometimes blood's good. But we only take what we have to. Not so fast. I gotta... What would you bring to the Strikers? Confident. I like it. Done anything special? Something... Right. So you're one of those stargazers. Sure. They visit here all the time. I'm not sure what your game is, but if you really want to join, there's a test. You're going up against the Disciples. Everyone in Ebside's been chewed up and ground up by Neon. Some people snap, and snap hard. The test is to find out who has been arming those nutjobs with military-grade hardware. If you're a striker, it means the Disciples are going to come after you. But you do this, we know you can hack it, and you're willing to risk. We're fully in alignment there. I can't understand this sudden urge to join the Strikers gang. I can think of about 100 better ways. There's a warehouse they use. One of our friends said there's a slate. Oh, that's my job. Who's going? You want it? Too bad, Vogel. I want someone that can snatch it from them. Consider this your audition. Don't break a leg. because it's an audition. Whatever. If you heard any of the Strikers, I will break you. I wasn't doing anything.
What are you doing? This still has some value. Disease could wipe them all out. You good? If you're searching, then make it quick. Better not be a waste of my time. Yeah? You buying? Yeah? Well then let me... You either walked into the TA to buy some goods, so, instead... Hey, I never said stole. You used... Look, let's stop playing games. We both know what... Then here I thought you were just...
Well, first of all, the outpost in Neon is hardly anything to do. And even if one of them got, I don't know, one way is to leave an unattended cred stick on the counter. Really? You? Okay, sure. Seriously, check out one of the mission boards if you want to run. And if running cargo's not your thing. Yeah. Various employers post jobs to the mission boards for people like you to take up. You'll find them in bars, usually near spaceports throughout the settled systems. All right, buzz off. Busy. Hey, get away from me. I really need to stop hanging out in Upside. The strikers are upstairs, so we better be on our best behavior. You pulled this off, If the and I'll be disciples your buy number in, one the fan. disciples have got the numbers. They've got the... But we are a family. So, So, stealth was a no-go, but... So you're in. Everyone thinks the Ebsite... But now that we know where the disciples are getting their guns... Usually, we're an all-in type. You might want to say hello to the rest of the gang. They should be friendlier. Or, after you take some deserved R&R, hit up Hatchet for any gear you may need, and a job. I think you're gonna fit in well. I had another life, but I lost it all. Taken from me. We couldn't find work after months. We picked up misfits and unfortunates from there. Madame Sauvage is a serious player in Ebside. For previous favors, but we take one step outside. We'll talk later. I will not fall. Neon will. Huh. So you survived. Andrea thought Briggs wanted you dead, so he sent you Andrea has lost more than any of us. She used to be a pilot, had a ship. Now she walks the hard road of staying clean. Leaves her. Andrea does what she has to. Respect. Everyone is hard because they have to be. They chew up the weak, they leave them broken or dead. You are funny. So the job is,
We let the streets know the strikers are back. Hacking the signs is easy. Getting to them are... Briggs said he prefers no blood. Here are 3 locations. Good. If you need things too, I can hook you up. It's my job to make sure all the strikers... Good luck. A lot of the signs are high up. Be careful up there. Here's what I have. Many don't. You can... And the lucky ones, there is no hope here. The strikers steal all sorts of things. Not sure why me, although I don't... Always keep your eyes... Open. Right, let's get this crate into space.
debt. Thanks for the ride. Been a long time since I'd be happy to carry a few things for you. Bye-bye. Sidonia, isn't it? Want to see what I'm carrying? Goodbye. Wonder where this will all... Feel free to drop some... So long. Ben takas ederken ablanın silahını almışım. O yüzden yumruklarla dalıyormuş bu abla. Birazdan verelim. Bir yerden kurşun bulursa kullanırken. Mantere bakalım. Samuray kılıcı. Evet be. Samuray kılıcı oldu. Hi. Please disregard. I attempted an informal greeting. I am dissatisfied with the results. Bir daha. Burada kalsın, hemen geliyorum.
Kaldığımız yerden devam edelim. Hadi bakalım. Görev almıştık bu Neon şehrinde. Abla silah silah. Yumruk değil. Abla sana ben silah vermiştim. Allah Allah. Ve silah vermiştik. Bakmıyor. Yumruklarla savaş şekli. Umarım savaşmış. Keep it moving. Sure you never find yourself on the wrong end of a bounty. What do we have here? Decided to drop by on you? There's a steep fine for that. Tell you what, you pay the fine now, and I'll let you. Maybe, but as soon as you started putting up the Striker gang sign, that crosses the line. No way. It's my ass. Yeah, I'm not far. I guess we'll see. I'm done talking to you. So either... Oh, goodness. Wrong answer. No way! I am not going to help you murder me! Ne olduk ya? Ben bunu bir yükleyeyim. Böyle olmaz. Ana adamlarla savaşırken ölecektik vallahi yer. O kadar askerlere de ulaşmayalım. Tüm şehirde görev yapamayız sonra. Gerek yok o kadar. Başımıza bela alırız vallahi sonra. Öde geç yaparım bir daha sefer.
sure they had something we can use. Time since I've been. Let's see what you've got. Talk to you later. I used to be actually. Here. Decided to drop by on Neon and do a little vandalism, huh? There's a steep fine for that. Zero tolerance. Tell you what, you pay the fine. Abi bu nasıl bir kamera açısı ya? Adamın ağzını niye görüyoruz ya? Maybe, but as soon as you started putting up striker gang. No, they didn't. Typical. Yeah, I'm not falling for that one. Maybe we can still work something out. Fine, fine. Just get out of here. Ya ikna ettik işte. Böyle bu kadar. Abla sendeki silahları ben bir alsam. Sidonia, isn't it? Glad to haul. Nasıl olsa kullanmıyorsun sen onları. Girdap Grendel. Ön dönemini satarım. Kapıda
Gün dönümü. Until later. Feel like just want to say again. Of course. I Much better, thanks for asking. I don't exactly know what you said to Dietrich. He's really stepped up and taken an active role in fighting Neon Security's corruption. Best of all, I think we've become good friends, which is a rare thing to come across in this city, I can tell you that. Tell everyone you know about our store. There's a full line of equipment and I wasn't doing anything. The disciples will pay. You've really kicked the horse. Andrea's running point on grabbing the gun stash. I need you and Vogel to keep... So we're finally doing this? It's time, Vogel. The gloves are off. Both of you, keep the collateral damage down if you can. But it's do or die. If people are in the wrong place at the wrong time, gang fights are no holds barred. Despite your flippant attitude towards innocent lives, Briggs, we intend to choose our targets with the utmost care. You two coordinate whatever you need to. I know this is asking a lot. Newell's Goods has some armor, not mil-spec Ranger. So if you could, well, spring for some armor upgrades, maybe... All the strikers owe you big time. Any credits it costs, I promise we'll pay you back, with interest. Now's the time for those strikers to make a comeback. You're going into danger. You're going into danger. Of course. Be careful. Be smart out there. Fine. I've been telling him to let his best man loose. You better believe it. I was a casualty of a reduction in force. So it was him and I on the streets. I helped him through rehab. The episode. Good talk. Are you working toward that next technological leap? Then let Ryujin Industries help you. Newell's Goods has a full line
Hey there. Dietrich's been great at the meetings. Oh, dear Lord. Did Briggs put you up to this? All these gangs are a menace. I don't want to have any part of it. Because they're bottom-feeding parasites. They steal and murder, and security couldn't care less. Us businessmen have to draw a line somewhere, and this is mine. I've known Briggs for ages, and he's not the problem. It's people like Hatchet and Andrea. They're dangerous. They are definitely the lesser evil. All right already, all right. You pay and I'll send Briggs his... I don't want anything to do with this madness. That's not a discount. That's... Don't think I'm desperate or anything. If you don't like it, find someone else. Look, I'd like to help. Fine, fine. You can have your discount if you just... I'll get the armor over to Madame Sauvage. I had to chase more zone heads out of here. Dreaming of this. Oh, fine. I've been telling him to let... The plan's simple. We hit the street runner. Then Andrea can waltz into that web. No promises. The till's running empty. So... Well, here's 3 groups of street rats for you. The disciples are gonna pay. Try not to get yourself killed, all right? Contact for the job. My mother wanted me to. Looky here. Just, you're making this... Yeah, right. You don't scare me. I'm the one you...
I'm ready for whatever happens. Enough of all the You itching to be an organ donor? Set aside anything useful and just leave the rest. You've got nothing. Nothing! They're gone! So you're the Striker's darling. The name's Holt, and I'm it. I'll let that slide. The Strikers are old news. Positively analog. Credits, yeah? A dumpster. And you give a damned about that wine? Ebside's always been about survival of the fittest. As long as the tourists stay away, no one cares. In order to keep a rat in place, you gotta scare it. And if it happens to be good for a laugh, well, then it's time to die. No funny business.
We got the guns, new fish. Went in, pop, 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 and the cash is ours. And that's thanks to me and my new best mate. Hell, at first I thought you were some... Everything's going according to plan. Good. Now we hit them where it hurts. I swear, not going to lie. Taking it is going to be hard. What's the play? Go in... Then we all go in together. You heard the plan. Let's... We got this, right? Yeah, we got this. We got this, right? Yeah, we got this. Leave no witness. Let's make this quick. Slow and smart, strikers. Playtime is over. Downstairs, now. Security. I'd recognize the content. You think Neon Security wouldn't know about what's Hands going off down? weapons. Please. Looks like you've done a bit of violence. Word is, all of this is due to you. You wouldn't know the first thing about it. So here's what's going to happen. Gang violence get no one affected. Tell that to the disciples. No. I want you to, Mr. Briggs. The disciples have been pissing me off for far too long. So, your gang throws off Sewer Rat Blue. Or, you can be found. And you, say it. Briggs is a smart lad. The best way to fight gang violence is getting your own pet. Trust me, they'll fit right. Setting street rat against street rat. Don't take too long. Time to onboard. Good you're here. Is this for real? They want me to be a cop. Shit. We could get a real pad. Maybe even move out of bed. After all we've done, Neon Securities. I don't see why not. Do you really think anyone cares who stabs who? What's your take? It's almost too much. This is the chance to leave your life of crime behind you. I would take it before it disappears. Anyone object to going for the deal? Good. I can't say I was expecting this. Whatever god or gods we please to get you to help us. With resources and backup, it looks like the strikers are retiring. You guys
this, it's almost impressive. Güzel bir yan görevdi. Hem çeteyi temizledik, hem düşmanlardan kurtulduk, para kazandık. Ha değildi. Şimdi şu neymiş? Oo. Yer burası. Bunu bir yapmak istiyorum. Süreli çünkü. Tamam, zıplayabiliyorum. Süreli görev olmasa bekletirdim de. Aldığım süreli görevlerden biri. Benim yok değil mi, yasak? Umarım yoktur. Scan complete. Go ahead and land. Yeni bir şehre gidiyoruz. Neon şehrindeyiz. Bakalım. Gemiyle de işte bir sefer de. Şöyle süslü bir gemimiz olsa. Weird that I still get nervous around you. We're literally best friends in town. Ya şey. Yes? Hello. Excuse me. Aquila City. Got a freighter coming soon. No time to talk. Welcome to Aquila City, I guess. Ha, getirdik onları. Tamam.
İndiler onlar. Oh tamam. Süper. O kadarmış. Bunu da götürelim. Verelim. O kadarmış sen. Has anyone ever told you you're the greatest explorer in the settled systems? Well, they should. Hey, contact Charlie 3. That's you. Charlie 3. Nice to meet you. Bye, Charlie 3. Hi. Just doing my daily paying it forward. Avoid the Altair system. I meet so many people, and I'm just... So you're the third Charlie I've met today. Nice to meet you. Sure. So, I'm doing my rounds, spacers all over the damn place. Something big's going down there, and all of us... Oh, it sounded bad. Real bad. I had to plot a course out before the spacers took out my graphics. Sorry, I'm just not constitutionally capable of... Charlie 3, you are looking to pay it forward. I mean, I won't... Bye, Charlie 3. You've been like the... Neler olacak? Yeni bir gezegen, garip görevler var. Ana senaryo kaldı ya. Ben Mars'a gidip bir ana senaryodan bir ilerleyeyim bir iki bölüm. Soğuk bir gezegen gibi. Oo. Ilıklı gezegen, Mars, yok soğuk gezegen. Oo. Level atladık da bari onu harcayacak bir şey olsa. Da gitmiş. Tamam. I don't make chit chat with play by the house rules, or you'll find yourself on the other side of the airlock. Oh, just the thought of landing at the Red Mile was making me sick. Now that we're here, I'm almost at a loss for words. Bullshit. You didn't think we'd notice that you tried to slip away without paying your check? I was just going out for some fresh air. I even told the bartender. You can ask her yourself. Fresh air, huh? On a planet with no atmosphere. That's enough, Stalker. Lower your weapon.
We don't shoot guests over a misunderstanding. Sir, please return to your table. It's bad practice to leave our establishment without paying your bill first. If you need some fresh air, pay up, go outside, and come back in and start a new check when you're ready. I'm sorry, but I didn't think it would be a problem. You were wrong. Dead wrong. That's enough. I think the gentleman understands. Now let's all go back inside, shall we? And Stalker, you and I are going to talk about this later. I can't wait. Stay in line, and we won't have a problem. Hey, watch out! You cause trouble, and this ain't the United Colonies, Cupcake. Call it whatever you want. We're ecliptic mercenaries, so I'd think twice. What do you think, moron? Money. May pays us well to keep I make sure my people pretty much get the run of the place. And if anyone's got a problem with it, well... Because we have to deal with the dregs of society, like you. Because best way to keep people in line is through fear. After you see your first, maybe you don't start that fight over your lost bet. Now go on, get. Can you believe that? Like I'm gonna run off without paying. The hell kind of scum do they think I am? If only there was something else like this in the galaxy, so I wouldn't have to deal with the staff here. This place is messed up. What kind of two-bit security they have running? All are welcome at the Red Mile. We don't ask too many. Ah, a new? I wonder, is this the face of a brave runner here to challenge the Red Mile? My name is May, and I'm the proprietor. Never heard of it. Never heard? You're in for a treat. Brave contestants from all corners of the galaxy come here to try their luck in a deadly race to the finish. I'm happy to answer any other questions you might have. In the meantime, please... Well, it's quite simple, really. Once you register with me, we'll have a little pump. Then it's a race to the buzzer at the other end of the course. You'll deal with obstacles and deadly creatures alike. Make it back alive, and you'll stand to win riches and... Just a little introduction we do to get the fans all worked up. Most people don't complete the course, so this is a way to give those unfortunate. You're too precious. Yes, but betting is a huge part of the Red Mile's appeal. How? Repeat runners draw bigger bets. You should ask Donovan how. Of course. And if you're thinking of running, a rather open-ended question, but Red Mile was once a notorious haven for the criminal underworld. Thieves, shipjackers, mercenaries. I cleaned the place up when I took over. I made it. Red Mile still offers a unique, exciting experience, but our clientele has improved considerably. I was fortunate to be born into a wealthy family. I used those resources to build an extensive network of content. Suffice it to say, I had to call in more than... And now, at last, Red Mile is... Because I see the potential for Red Mile to become one of the most because I want to leave a legacy and be remembered for creating something. Or perhaps it's because, like so many runners, I suppose there's no single reason. Let's just say that I... Call on me if you need anything further. I can't wait for the next run. It's gonna be one to remember. Oh, I can't believe people who participate in blood sports can possibly be considered celebrities or heroes. Oh, in what? We certainly get a lot of interesting people in this place. This place is to be a real May runs a tidy establishment. Let's
fortune smile on you today? Ah, a fresh runner! We love rookies around here. But the Red Mile is not for the weak and faint of heart. My dear, the Red Mile is full of bloodthirsty creatures that would stop at nothing to consume you, bones and all. The average rate of survival is under 25%. And that's for accomplished soldiers. It is rare to see it completely. Does it look like we have? In that case, I hope you brought a friend with you to take you to the... Or you can try to convince me. Good. And are you able to... Need to? No. We get drunkards. And you'd be surprised how often someone is... Need to? We get drunkards. And Aurora fee. And you'd be surprised. Very well then. Step aside and we'll announce. Then, I wish you... You're trying to piss me off. I'm going to pretend you didn't just steal that. Your attention, please. I have an exciting announcement. We have a courageous new runner seeking fame and fortune in the Red Mile. Do you think this new challenger has what it takes? Choose your wager wisely. Rookie contender will fare in today's Red Mile Challenge. Open the door and wish him luck because he's going to need it. If someone's got a duck wish, why not? I hope you know what you're doing, because I'm not happy we're participating in this barbarism. Not at all.
junk. Shh. I don't think we're alone.
geldin. Aynen aynen. Hah, sağlık yeniledik sonunda. Oh be. Vakit varken oynayalım dedim. Akşam full maçlar var. Sağlık ya. Aa. Ya normaldir. Yes. Manyatıklar dolu her yer ya. Fena bunlar. Etme bana. Şarjör yenileyemiyoruz. Uçum be. Oyun aksiyon çıktı. Yok. Çok gittim milli maçlara. O kadar çok izledim ki. Farklı şehirlerde hem de. Yaratığa saldırmayacağız. Başka türleri var. Koşalım. Bence de aşırı uzun bir yoldan gidiyoruz. Ne oluyor lan? Patladı arkamda. Yaratıklar da başa bela ya. Ölmüyorlardı da. Aldık. Baktım. Satın almadım ama baktım oyuna. Zam da gelmedi oyuna. Alırım bir dahaki kesim sonrası. İndirim olur büyük ihtimalle. Oh. Ama saracak mı önemli onu. Of ya bak vuruyorlar sonra da böyle kaçamıyoruz. Kaç. Abla neredesin abla? Oyundaki abla nerede? Uyuz kaptım bu yaratıklara ya. Gelmeyin lan peşimden. Aa geliyorlar hala. Adamın tansiyonu oynadı. Hemen stamina düştü. Bu ne ya? Tamam. Burası patlıyor. Tamam güzel.
Hiçbir şeye de yaramıyor bu. Ay senin şarjör yenilemene oyun tüküreyim ya. Bak bir darbe alınca bir de koşarken duruyor şarjör yenileyecekken. Git ya. Bak Allah'ın cezası. Harbiden bu firmanın da böyle saçmalıkları var ya oyunlarında. Ölüyoruz. Koş. Bir yere saklanabilsem cam basacağım. Allah cezanı ne patlıyorsun oyunda. Envantere bak ya. Sağlıkları tek tek koymak gerekiyor. Bu steroidmiş. Bunu al. Buraya koy. Çok zor bunun mekanikleri öyle ya. Yukarı çıkmak aşırı basit yapılmış. Eski oyunlarda da firmanın böyleydi. Üzücü bir mekaniği var yani. Düzeltmemişler. Bunların hangisi bana sağlık verecek ya? Hastalık yok ki. Allah'ım ya Rabbim. Şu yaratıklar beni görmese bir yere fırlayacağım ben. Allah'ın cezası yaratık. Yukarıda bir yere çıkmam lazım. Gelme. 2 dakika gelme. Kamina zaten bok gibi oyunda. Şimdi üstüne çıkabilsem orada da yaratıklar var. Geç şunun üstüne. Kal şurada biraz. Saklan. As. Tövbe yarabbi ya. Bok atıyor kafana öldürüyor oradan ya. O kadar da ölmezsin ya. Gerizekalı oyun ya. Bak nereye attı? Bunu al. Buraya koy. Yok be bu firma öyle grafik kasacak firma değil ya. Onlarda o yetenek yok ne yazık ki. Anca geliyor burada. Bak bir yere girdik. Hadi be. Bak. Şu şahıs oynarım daha iyi. En azından mantığı var. Ya bir defolun gidin ya. Binanın içine gireyim de girmeyeyim o binanın içine. Burası da zehirli bilmem neler.
Oksit gazı bilmem nesi. Ama yeter abicim ya. Sağlık mağlık vermiyor oyun, onu söyleyebilirim yani ben üzerime. Oh. Bu stamina'yı ulanın valla alnından öpeyim yani bu oyunda. Baktan yoruldum be. Ha, kolay gelsin. Ben yaratıklardan kaçıyorum. Şeyde duruyorlar. Yani bok atıyorlar. Garip garip. Sıvılarına asitli asitli. Onlardan kaçıyorum ben. Zıpladı düştü öldü. Diyemem ben sana. Zıpladı düştü öldü. Kamera açına tüküreyim ben. Şarjör doldurmaya sorunlu ya. Onunla uğraşamayacağım. Oo. Tırmanamıyoruz da bir yerden. Gerçekten savaş mekanikleri diyorlardı da. Yapay zeka tırt. Ne yazık ki üzücü bir şey. Allah'ım nereye kilitleniyorsun oğlum lan? Oğlum yapma, gözünü seveyim ya. Zıplama diye bir tuş var bu oyunda, yapma. Bu gibi yapmışlar. Bu açıya koş. Uğraşmak. Ama uzaylı yaratıklar.
Yeni geldi bu da desteğe bize. Is it really necessary for you to drag around all that gear? My. You did not disappoint us in your first run. Your performance down there was most impressive. I do hope you'll consider... Now the moment you've waited for. You're winning. Sen görev yaptık, bir şeyler kazandık. Start some trouble. Give me an excuse to air you out. Whatever you have to say, I don't give a shit. What do you want? Sıcı galiba. You look. Who's asking? The Starport Master of Red Mile is... Excuse me? Truth is, I don't really give a damn. I got it. Now don't get me wrong. I used to care about... But when May started building this place up and hired those mercs... May's security. Bunch of wannabe soldier assholes is more like it. Call themselves Eclipse. I'll tell you what they really are. They're nothing but I get the need for having some security out here. We're independent. But these guys are the worst of the worst. More... Yep, she took over a little while ago. Drove out... Now, I'm not saying they were saints, but at least there was some respect for the people. You'll find her inside. Whatever. All right, pal, I get it. But anyone ever tell... Anyway, I'm sure you're already sick of my bitching. Sure, what you want? See you.
can't believe it. If only there was something else like this in the galaxy, so I wouldn't have to deal with this stuff. Lifting off right away, or do you need a little bit of time? Ana görev dışında her şeyi yaptık. Ana görev dışında her şeyi yaptık. Öyle tabii. Ana görev. Oldu tabii. You're looking as glorious as ever, Captain.
Benim bakalım başka bir yöne doğru gidiyoruz. Abi ya dur ya dur. Destur ya. Daha gezegene indik, yaratık saldırıyor. Bu ne lan? Do you think the documentary about your life will be made into a movie? And who do you think will play me? Where this will all lead. Hello. En azından gezegen keşfediyoruz bak bu sefer. Hope you've calibrated that thing. Madenciliğe devam. Dur ya. Nerede bu alan? Buraya gitmem lazım. Endüstriyel karakol neredeyse. Nerede?
don't leave any of that behind. What's wrong with you? Niye? Öldürmüyor muyduk onu? Tüh. Belki oradan onunla konuşacak. Değil mi? Tamam, şuradan otomatik kayıt indiğimiz anda biz otomatik kayıt almıştık. Onu öldürmeyecektik galiba. Düşman değildi o. Önüne gelene vurmayacağız. Tamam, ona öğrendik. Ama şu robotu vurabilir. Abla fazla malı sana versem neredesin? Been a long time since I've been to Mars. Dropping off a few choice items? Tamam. Alırım senden sonra abla onları ben. Sen düşman değilsin, konuşacağız. Construction's hard work, but it beats working at chunks. Those kitchens are a real horror show. Need some credits, newcomer? Got something I could use a hand? Would you be willing to help us? Thank you. Much appreciated. Abi ben niye senin ayak işini yapıyorum ya? Göz bakalım.
Yan görev. Hadi bakalım. Mağarada etçilik yap. Et toplayacağız. Etçi olacağız. Give it your best shot. Yağmur FPS'in içine etti yeminle. Bu kadar kötü mü olur ya? Solid work. Here, this is for you. You've earned it. Nerede ya? Gemiye hızlı atayım. Çok dolanmayalım dışarıda. Yağmur zarar verdi vücut. I'm in the mood for a mocha macchiato. Okey, buymuş. Ada nerede?
Sidonia is an industry. I'll only carry the good stuff. Just kidding. Okay. Geminin envanteri doldu. Üstümüzdekiler. Böyle kalsın bu. Hemen geliyorum.
Lost our shield generator. All shield systems are back in the green. Kilitlenme gibi saçmalığı yaptınız ya. Bunun bir kolayı yok mu abicim ya? Merak ettim yani. Kontrol cihazıyla bu kadar boktan yapmayın şunu ya. Buna bak delik gibi hızlanıyor ya bir de. Oğlum ateş etme o ateş etme. Böyle bir kilitlenme yok mu şuna? Şuradan gireceğiz gemiye. Yeminle görevlerin yarısını çöpe atacağım bu şekilde oyunun salaklığında. Çok lazım sanki bu kadar gerçekçi gemi süreceksiniz bilmem ne olmasına. Yapmayın gözünü seveyim ya. Evet zaten o konumdayım. Gemi yanaşmıyor salak oyun. Bu kadar zor mu ya gemi yanaştırmak? Daha önce oynadığımda da aynı aptallık oldu. Evet tamam bu kadar geldik. Ne yapacağım ben bunu buradan sonra? Ha bir de in gemiden. Aynen bir de in böyle. İnin zaten başka bir hat yok yaptın.
Sizin yapacağınız mekaniğe ben tüküreyim. B tuşu hem fren hem gemiden in. Her tuşu ayrı bir şeye yap. Kontrol cihazında da. Lan. Uçma mekanikleriyle oynuyor. Ben gemide aşağıya in, yukarı çıkıyor ki. Uzay boşluğunda salak salak dolanıyoruz. Şunu şuraya böyle yapıştıracağız. Bir türlü yapıştıramıyoruz. Gözünü seveyim ya. Klavye mouse'la nasıl yapılacak? Merak ediyorum, klavye mouse'la nasıl yapılacak bir şey bu? Our grab jumps in the green. Yok be, klavye mouse'unuza tüküreyim ben sizin. Bunu klavye mouse'la bile buraya yanaştırmak zor. Yok ederim sizi ağzınıza burnun. İsterse oyun bitsin. Ne be? Düşman sayın beni isterseniz. Sizinle mi uğraşacağım be? Salak saçma bir geminin oraya istasyon yanaşmasını hayatta bekleyemeyeceğim. Ne hali varsa görsün görev yani. Yapmam daha iyi be bu salak görevi. Kuş da çıkmıyor, basacağım ekrana. Aptallığınızla mı uğraşacağım yapımcı firmaya? Nice jump. Right on target. Giderim yan görevlerden başkalarını yaparım be. 600, daha önce de oldu aynısı. Bir önceki oynayışta da bir tane üste yanaşmadı salak saçma gemi. O işaret çıkmadı, sonra yapıştır diye çıktı. Gemi eskidi be. Uç.
Used to keep my suit walks short until I learned you can go to the bathroom in these things. I'm not afraid to use this to defend my... You sure as hell don't look like it. If you're with List, then I'm the keeper of the enlightened. It actually worked. I was wondering if I was just yelling it. That message would... So let me get this straight. You heard a What are you, some sort of priest or good Samaritan? But I got a heap load of problems. I don't know what game you're playing. Used to be 4 families that List helped set up stakes in this. We rarely saw eye to eye in the best of times, and believe Spacers started raiding and it's been getting worse. Unless you're willing to help some hard. The Wens and the Bandas are farmers like me. Jacqueline the mayor and her daughter have some mining operation. I've tried in the past to get us to work together, but... The League of Independent Settlers. Good-meaning fools happy to... The promise is freedom. True freedom. If you... Vay, kolay gelsin. Ha, marketten mi almıştın? Allah Allah. Değil mi? Ama kolay gelsin. Valla bravo yani. Kolay hani. Ellerine sağlık, afiyet olsun diyelim. No arguments here. The Spacers have taken out the family's List satellites, so we can't even talk to each other. Isolate and eliminate it. You fix the Lopez satellite, and I'll open a secure channel. I have. Twice. I took out the old pickup. Nasıl, kolay mı yoksa zahmetli mi? Nasıl? They're using the damn satellites as bait. List set us up with some secure communication satellites. Well, in theory. The other I figure if I didn't risk the distress call, we're all Boynum ağrıdı vallahi. Absolutely. I mean, but hey. Bu adam yeni gezeceğim ben. Bakalım işe yarar malzeme var mı? Kalmıştı. Aa, dur, gezebiliyormuş. Hayır birader, senin evinde neler var bakalım. Sağlık malzememiz de yok. Kaldı. Ama senin evinde bir şeyler var. Ben mühimmatını alırım. Mühimmat eksiğim var zaten. Abi uydu onarmaya mı gidiyoruz? Gözünü seveyim, yapma. Zaten zor çıkıyorum uzaya gemiyle ya. Yani aşırı soğukmuş. Tamam, anladık, gidiyoruz. Soğuk yanı oluşuyor bunda da üstümüzde. What's next on the agenda? Umarım böyle yanaşmayı kendi yapar da. Aa, düşmanlar. Allah. Uzaylı bilmem neler. Vay. Uzaylı korsan şerefsizler. Bunları yok edeceğim. Ya düşman füzesi bana nasıl kilitleniyor ya? Benim hiçbir şeyim kilitlenmiyor bu salaklara. Aha, vurdular. Çok güzel. Aferin. Oha artık. O bildiğin gemi değil yani. Neyle vurdun lan? Allah Allah.
Oğlum bana neyle ateş etti bunlar lan? Ben çözemedim. Bunlar bana ne sıkıyor lan? Oğlum durun lan. Bak daha düşman gemisini bile görmüyor. Ya bir olarak hızlı mı hızlı oluyor. Benim ya, uzay savaşın hayatta sevmiyorum böyle oyunlarda. Yani uçak kullanmak, ateş etmek bana göre değil oyunlarda. Bu tarz gemilerle. Ben uzayın gezegen keşfi yok olduk zaten. Buna lan böyle ya. 3 gemiye bir gemi. Benim gemi zaten uyduruk geminin teki. Ya bu görev kalsın bence. Göreve sonra geleyim ben. Bu görev kalsın. Bu geminin bunun bize hiçbir faydası yok yani. Böyle gemi mi olur lan? O uydu kalsın. Manyağa bak ya. Buna gideceğim. Yarıda kalan görevlerden biri. Ay doktorun tamam ay yarıda kalmadı. Az önce sinir olduğum görev. Bak yapışamayacağım şimdi yine kesin. Oğlum gemi uyduruk lan. Şuna bak hızlanmıyor bile. Yetenek puanı yok. Gemi yaralı. Yetenek puanı alıp gemiyi güçlendirmeden biz uzay savaşlarına girmeyeceğiz. Evet, atlama bile yapmıyor. Fıçı bir düşman sıkıyor üzerimize dediğin gibi. İnsaf be. Bak burası yanaşma kapsülü biliyorum. Daha önce oynadığımda da aynısı oldu. Geliyorum bunun altına böyle, bu buna yanaşıyor. Ama bak yapışmıyor. Allah Allah. Yanaşma kapsülü. Oğlum ya yaklaşınca de ki tamam onayladım ben seni yapıştırdım de bir şey yap. Bu kadar uğraştırma adamı ya. Oğlum bunun bir çözümü yok mu lan? Hah tamam iyi bok yedin. Bir de ilerledi. Defol git. Valla Google açtı, YouTube açtırıp baktıracaklar niye bu yanaşmıyor diye. Salaklar ya. Altı üstü bir tane şey yapılacak. Yanaşacaksın gemiye ya. Alt üstü bir gemiye yanaşacak yani.
oldu lan? Oyun attı. Aa, helal olsun. Sonunda ilk defa oyunun attığı bir şey oldu yani bende de. Starfield'da dağlar üst üste geliyor. Sonunda oyun bile dayanamadı yani. Açıyoruz bakalım. Allah'tan SSD'ye kurulu oyun ya. Bir de her atlamada kendisi kaydediyor. Ne güzel gezegenler var da biz daha böyle... Valla geminin yanaşmaması çok saçma. Dün de aynısı oldu. Böyle altına girdim. Sonunda işaret çıktı. Hani yanaşma butonu belirdi. Ondan sonra çıktı ortaya. O olmadan bir türlü yapmadı geçen seferde. Sonunda dedim hani lanet olsun böyle uzay üslerine yanaşma için. Ne oldu? Yaklaşırsın. Çekim kuvvetine girer. Otomatik birbirini tanırlar. Gemi nerede benim? İndirdik mi? Ha, orada. Mars'a geri döndüm sonunda. Burada da doktora uğrayayım da. Doktordan malzeme falan bir şeyler alayım milletten. Ya da ana gezegene giderim oradan bir malzeme alırım. Bu görevi teslim ederim yeter. Attı. Allah Allah. Görevde sorun var. Yok ya. Online yaptığı anda bu aldığı 70-80 puanları 30 puan üstü alamaz bu firma. Hatta piyasada bir sürü online oyun var. Böyle 4 kişi, 3 kişi girmeli. Bıktı millet o oyunlardan. Artık iyice gına geldi piyasada. Yapanlar da patlıyor. Yani firmanın istediği şu. Herkes kendi deneyimini yaşasın. Kimse kimsenin oyununa girmesin. Bence de mantıklı olan o zaten. Yani ben şahsen böyle açık dünya bir oyunda online istemem. Yani çok kişi de istemez forumlarda. Yani Ubisoft ya da diğer firmalar da deniyor online yapmayı. İnsanları internete bağlanmaya zorlamaktan hani sıkıldılar oynayanlar. Lan kaç görevi işte? Uzayı ayarla. Mars'a gidiyoruz. Çık karaya. Ben burada bir kaydedeyim bir daha. Bu yine atacak. 2 defa, 3 defa attı bak bugün. Atmayan oyun atmaya başladı. Burada bir kaydedelim. Boş kayıt gibi. Kamera açısıyla gideyim. Bu tarz oyunlarda ne yazık kamera bile etkiliyor var ya. Şurada bir dükkan var mıydı ya? Dükkan aşağıdaydı. Dükkan buydu. Cool. Sağlık malzemeler. Bir, iki. Ha.
Al. Yanma donma. Al. Aa bak bu silah yeni gelmiş. Kaçıyor musun? Tamam dikkat et kendine, görüşmek üzere. Ben de zaten biraz daha takılır. Ondan sonra kaçarım ben de. Hoppa! Bu olmasa var ya sırtımda. Atlamazdım burada. I just heard news Ya that görevi my getirdim. father was found dead in his hotel room. I don't know what. I'm safe, but I hated that man. I guess I thought it went without saying. It's not that I'm not grateful. I guess we will never know if that is true. I suppose I should thank you. He was Parayı my ver, parayı. father, and yet I still feel relief. Goodbye. En azından bu görevi yaptık. Teslim ettik, paramızı aldık. Yeterli. O gezegen gemilere nasıl bolduralım mı, yapıştırma mı ne deniyorsa onu yapmanın yolunu bulmam lazım. Yanı uyuyunca iyileştiririm. Yine puanımız yok. Envantere bakalım. Tamam. Sağlıkmış. Yeterli. Bu 4,5 saatte oynamışım. Bu noktada ben müsaade isteyeyim. Devam ediyor olurum ama bugünlük bu kadar diyelim. Tekrardan görüşmek üzere.